90.6. Mr. DJ, kubira kaimba kano. I play tune for my Jesus. I dedication to the Almighty. Wagika ye bango. Wagika ye bango. Liwali keriteke ye bango. Liwali sheke chakulo bakubye bwenyango. Ali munda Ewagabula. iwa muziro linda chi Ewagabula. omugola ali munda Ewagabula. iwa muzira wabachi Ewagabula. n'amawulire okuva mu nsonda nga gakusakirwa abamanyi gasengedde bw'abaka enkufu moroni abakufu bagakusomera n'ebyokwega kamaala. Omuyizi bw'ajja okuyiga ajja n'emitego egy'enjawulo omuli entuula, amafumo by'akozesa okutega ensolo, yaba agiririre n'abafere batyo bwe balina enkola kamaala de bakozesa okufera abantu. Yowayi kambuuze baakuferaku era bwe baba baakufera batya? Wano mu nkulungo y'obufere ojja kumanya ensonga kamaala ebigema ku bufere. Kale otaseguka katwiname. Mwera mu kiseera ekyo tiyayenda kintu kyona kyona oba muntu yena kusigala nti amuta mu layini n'okuwabulwa n'antabuulirirwa era tikyakomaawo. Awo we nassalirawo n'akoba nti kanje e Nigeria gye bankobye okujja, era ayiddukira bulungi nga bakaali kujja mu nsi ya Nigeria. Baamuwa saabuuni ow'okunaabisa era nga saabuuni ono yali mwirugavu mu kabaketi akatono kati yali awuna akawoowo. Baamukoba nti saabuuni ono idaamu naabanga buli lunaku lwa mukaaga eigulo oba obwire ng'ojja okulambaala kunkyo ng'ojja kuwona kujja kubuulira njiri. Okumukoba bino byona byona okunaabisa saabuuni ono midnight obwire saawa mukaaga. Bamukoba nti aye bw'okuba ekyovu mu baketi tandika okunaaba ng'ova wagati mu mutwe gwo oba awo naawali akawompo wagati waakawompo olw'okuba nti amaani go gatandikira awo oyiwa mutu wagati waakawompo wasigala nga amaadi gali kuyuyika wansi bwe gakulukuta. Era nakuba ekyovu kya saabuuni mu mutwe gwange n'akuuta mwino n'atandika okwogera ebyo bira ninenda bibeewo mu kanisa yange. Lowooza ki? Ng'omuvubuka omuto eyali ayaayaanira okuba n'amaani nayogeranga bino nenda abantu mu kanisa yange bagwe ebigwo. Era kino kye yalowooza nti nekireeta amaani mu buweereza. Nenda abantu bwe mbagemaku nga bagwa ebigwo, bwe mbwigolamu Yesu touch them nga bagwa ebigwo. Ebyo byona byona yabyogera ng'ali kunoonya amaani. Era amaani aga sitaani, amaani ag'ekizikiza bwe nalinga ngafuni ge naleeta mu kanisa eya Katonda oba yeekaalu ya Kristo. Enkyo eryayiraku olw'esande yajja mu kanisa era yatandika okubuulira enjiri. Era akoba nti mubiidde bulungi nti omusumba mu kanisa idakikeerezi ye tatandiika na bano batendereza basinza yaida kikeerezi tandika kubuulira kigambo. Ayongeraku nti ere gye yatoola amaani baamukoba nti otaba ino n'abantu abo bayingira mu mwoyo. Kale oteekwa okwida kikeerezi nga bamaze okutendereza. Mukama Katonda wange katweyongere mu maiso. Natuuka nga bali kutendereza era bwe bali nga balitendereza napaakinga emmotoka. Buli muntu eyambonako yayiddula oba yabugaana eisanu okumbonaku. Buli muntu bwe yabugaana eisanu okumbona baakuba mu ngalo omusumba wuuna atuuse aye nga tibaidi nti nkozeisa saabuuni ole owa sitaani. Era baakuba nti omusaada wa Katonda tibaamana nti bwe mbitamu nti mba ndigobererwa amaani ag'ekizikiza. Bwe natuuka ku katuuti nagema akazindaalo n'atandika okubuulira enjiri n'akoba nti bagemeeku oidi ekyaliwo. Bwe natandika okuba nti bagemeeku n'ayeterawo ba asha abayambi mu kanisa mubaamu abayambi abebeeta ba ushers. Abayambi muliwa era otondawo ekyo ekyembeera ba ushers muliwa ng'oli kutondawo embeera eyo kanisa ekyankalane. Era nkukobera mu dakiika mpaawo weddaali dakiika 2 donka
nabona abantu nga batandise okwaziirana mu mutima gwange nakuba nti sabuuni ono gwali kweta bread soap akola. Ebiseera ebisinga bwe tubona ebintu bino nga bibaawo mu makanisa tulowooza nti gano maani ga Kristo oba maani ga Katonda. Era nenda akobera mu budduluzi bwange buno nti kye nabitamu kyali tikiraga maani n'amafuta ga Katonda. Era natandika okubona nga bikola aye mukumba bampa kuuku amafuta gwesimulula n'oyogererako ebigambo agaagamu ge babasiiga nga bagula olive oil nga balina bye bamutairemu babasiiga. Abandi kibagula na olive oil, abandi bakozesa na bwito wa bulido because olive oil ife tumulyanga bwito. Olive oil obwito oyo gwe babasiiga gemweta amafuta. Ebyo n'ebimu ku bintu bye nakozesa nga nkaali kujja mu nsi ya Nigeria. Ekiseera kyatuuka eky'okujja e Nigeria n'abeeda obusente bwange bonabona bwe nali natereka kubanga nalina n'okusasulira omuntu eyali ali kuntwala mu iwanga lya Nigeria. Era ono omusumba yali aba mu iwanga lya Nigeria, yali ali kuntwala mu itabiro oba mu maka aga abaweereza ba sitaani gye batoola amaani. Era nga abatoola y'amaani wali abasumba banabbi ababuulizi abanjiri okwetooloola ensi yoona ni wano mu Uganda osanga ng'eriyo abajjayo. Era eno gye twajja boona gye batoola amaani. Bwe twatuuka twalambaalamu amakyo agandi twali tulina okujja ku kyalo kino gye batoola amaani. Era eyo gye banandulira y'omusambwa oba mandwa gwe beeta ifa. Eno n'enkulungo y'obufere wano ku 9-6 Busoga 1 Farm omwoyo gwa Busoga. Wasizotya uliza 9-6 omwoyo gwa Busoga manda mayaka mani mayaka twingirewo tusobole okuboneka nga munange nda kutambuza paka sawa 12 edencho olyo nakolwa program enkulungo ey'obufere. Tulina omukutu gwa ifo gwa YouTube oguli mu maina ga KHB Uganda HB Uganda jayo sobola okuboneka nga ogoberera omukutu gwa ifogwo ogwa YouTube oguli mu maina ga KHB Uganda. Jawe musachingira YouTube wandikawo KHB supersinga bona supersinga otewe ekigambo Uganda butini bona atuuka ku mukutu ogwo waliwo ekigambo ekisookeza ku subscribe kikonemu kikonemu echa subscribe bonabo chikonyemu awoni onaba wegaise ku mukutu gwa ife. Era mbakubiriza tukubirize banaife okwegaita ku mukutu gwa YouTube, tukubirize banaife okubona emboozi dino nife bene tubone emboozi dino. Mwasuzo muchaninze awali kisibo nenda okubala musaku n'okubebaza okubona nga emboozi dino de tuta ku YouTube n'okubebaluza okuwuliriza omwoyo gwa Busoga. Munange ido twakomyawo n'emboozi y'omusumba Makado Sentamure ononi musumba wa iwanga lya South Africa na wobudulizi nti ye bwe yali alwana okufuna amaani okwiduza kanisa n'okukola ebyamagero mu kanisa ye bamutwala mu ndikirize ya kauti oba bamutwala mu ndikirize ya ifa aye ate tineyo yonka tukaja mu maiso wabula emboozi eno kyenenda imwa ababona ku YouTube ni imwa abawuliriza omwoyo gwa Busoga. Emboozi eno nsaba kintu kirala nti mugiwulirize mufumintirize oidi batukoba nti ebyensi bitwegerese ebyeigulu mutolo omukulu ono byali kwogera kuwano engeri gye yali yebisaamu mubize ni wano eriyo omusumba yalese kalamu edomukisa Baire edomu kisa bairo bagitunda kuiduka wano kuiduka mutauni bagitunda 15 ayali 10 isatuina ayali gitunda mitwale 5 mbukalamu ya mukisa bojiwandikisa kungoja mu interview of no ya rabbi bojiwandikisa application of no buntu omusaada ono byali kwogerako nebiri ni mu Uganda. Nenda tuwulirize emboozi eno nenda tutole mu ekyokwega njabalaga
abasumba engeri gye bakozeisaamu olukuudukuudu okuyiba abantu. Mbalage obwenzi obuli mu kanisa ya Kristu. Tugende mu maaso. Okyasaaga n'okusaaga gwe. Nenda okusaasira ku Haji Kiyimba Abdul Kalim nakoba nti aseeka nsaba Allah akunige obuli kuluma, nsaba Allah akuwonye. Yena idoni amadi yena yaganwereire mu miziisa. Aye Allah idakuniga nchiwantu idakuba bulungi yena amadi aliganwe obulezi alibunwera mu miziisa. Katukusabire osobola okubonekanga oterera Allah akunige. Muzeyi wange Buyoga Isa, assalamu alaikum wa rahmatullah, nkulamu Isaaku namusuubiza. Allahu akbar. Kale muzeyi wange nkulamu Isaaku, webale okuwuliriza omwoyo gwa Busoga. Oyo nini number 1 listener wange, baba wange Buyoga Isa ni number 1 listener wange. Era imwenga mukaina kunkuba nti awokoze ensobi aba yakubyeire isimu. Obo kaina kumuzinda alongo okayogera ngo bone isimu eri kwa Kate. Okoba otikanjeza na akantu ngako bati eyo nsobi mwana wange sachi kugamba mubye nakutendeka ekisachi kutendeka. Obo zunga yeri byolikola bankobye nti olikola kino tiendo nswaze. Nkulamu Isaaku baba wange, webala okunenda, webala okunfula omuntu obuvunanizibwa, webala okugundula omwana. Kikulu ino abazaire abasinga mulekerera abaana bayimwe. Nze baba wange akampabula nije buli eno ku myaka gyendiku. Baba wange akambulirira nije buli eno ku myaka gyendiku. Abazaire lwaki mulekerera abaana? Abazaire lwaki mulekerera abaana? Bulinaku amuzaire mulekerera abaana. Nze baba wange ankubira isimu okusaala awali swala awali swala. Aye mwalekerera abaana timuyidimbo omwana takula maiso ga muzaire. Ya Rabbi katweyongere maiso nembozi ya Pastor Makado Sentamure. Introduced what they call the Ifa. Ifa is more of a religion in Nigeria where they worship Ifa as a god. This is a spirit or a demon, I will call it, that they worship there. Now when we got there, we consulted the Ifa priest. They call them the Ifa priest. Now the Ifa priest did some incantation and he was able to predict certain things upon my life, and that is why I was convinced and said, this man, he's going to help me. Then from then they did the ritual. They told me that there are things that I must buy, the goat, the chicken and other stuff to make the covenant. And that is where they took me into the boiling drum where it was on fire, filled with water to the boiling point. As the steam was coming out, I saw the steam, I touched the steam. From then they took me and they put me inside that boiling drum. But suddenly when I touched the water, it was cold. They closed it and they did some incantation. From then they took me into several gods, the god of thunder. That is the reason why when people every time they talk in the church and they speak about the God of thunder, you'll hear the prophet shouting the God of thunder. I know what they are talking about, because this is not the God of heaven. Now, the God of thunder is the one that when you do your sacrifice on it, it is where you are saying that everything that your enemy have sent to you, it must go back to sender. So that was the kind of ritual where I had to do all those things and say back to sender. So every time when you hear such kind of prayers where somebody is shouting and say back to sender, ask yourself, where in the Bible, which verse in the Bible, which teachings in the Bible does that kind of doctrine stand on? Because the back to sender are usually practiced by occultic people. That was the god of thunder. Then we went to the god of iron. Now when we went to the god of iron, that is where they sacrificed a dog. I know that this is what has been sacrificed to the god of iron. They sacrificed the god of iron with a dog, and I had to eat dog by that time.
I even wrote about it, this part. Now, from then we went to the water spirit, where it was a river, where I had to take some cowries, some seashells that I had to speak to. The other one, I had to carry it wherever I go and put it on my shrine back at home. Now, traveling back to South Africa, they said the first thing that I need to do before I go to church, I need to go to the river, the stream river around Soshanguve. That is where the church was. So I had to introduce the spirits from Nigeria with the spirits of the place in the stream. So I went to the stream, I spoke, and I said, I want these spirits to help me to fill the church. They gave me also the head of a pig that I had to bury inside the church, and we buried it. And guess what? Within a period of less than a month, we saw a lot of people coming into the church, because they told me that when the pig starts to rot, the worms that are coming out of the pigs, the worms that will be, it will be the number of people coming to church. Kisibo Hawali tuwongere ensonga edigema ku bufere n'abafere era eyo gye banandulira y'omusambwa oba mandwa gwe beeta ifa. Era nenda abakobera nti ifa idiini liri eyo mu Nigeria, balieta ifa liri eyo mu Nigeria. Era eyo gye basinza ifa nga Katonda. Ni wano mu Uganda bwe nkuleeteraku kyaliwo. Twalina mu Western Uganda eyo omukulu gwe bayitanga ow'obusobozi. Kigambo kya Lunankole, ow'obusobozi. Wano mu Uganda waliwo n'abantu abasinza abantu. Babona babakuba emigo wano nkyo naigulu. Era bakuba ati Katonda wa gundi akola. Wano mu Uganda musinza ba pastor okusinga okusinza Katonda. Kati Katonda wa kisiba akola. Katweyongere mu maiso. Era ifa ndagweta omuzimu oba lubaale nga bwe tukiiza mu Busoga. Oyinza okyeta mukama oba lubaale. Kale katukyete enkuni. Era bwe twatuuka twasooka twebuuzaako eri abo abaweereza endikiriza nga bwe tunayeta abasumba ab'endikiriza eyo bebeeta ba ifa priests. Twasooka twabeebuuzaako. Mu kubeebuuzaako wano balina ebintu ebimu bye baalagula ku bulamu bwange. Era awo we natendewalirwa omwoyo n'akoba nti bano abasaada bajja kunamba. Balina ebintu bye bankoba okugula. Era nga mu bye bankoba okugula mwalimu embuzi, entaama, n'enkoko n'ebindi bingi nga era abasamize bye batutuma wano. Era nga bino bwe naabireeta n'aba neetoolweirwako omusaayi ogwa ifa. Era wano we bantwalira mu guduraamu ogwali ku ziiko nga gwidulira amaadi, era nga ziiko eri ku muliro, omuliro guli kwaka, nga amaadi gali kutokota ino, omwosi guli kuvaamu omungi irala. Era awo nagema ku mumwosi oba mumuuka oguva mu maadi. Awo bambeeda banemereza mu guduraamu ogwo ogwidulira amaadi oguli ku ziiko. Aye ekyewunisa bwe natuuka mu maadi gano gaali mainogovu ebitakobeka. Era awo bankolaku emikolo gyaibwe. Bwe twava awo bantwala eri Katonda owa Laddu. Abandi Laddu tibagidi mwidi kigambo olukuba. Kale katukitereeze tutyo Katonda owa Laddu nkani olukuba nga banaife bano ab'obutumakira balweta. Kyova obona mu makanisa abasumba nga bali kubuulira nga bali kusaba oba wuliranga nga God of Thunder. Mukitegeere God of Thunder, Katonda owa Laddu. Era mukiwula Sandara babababa. Era yo mukanisa yo okiwulire Isaiah ebirowoozo byo okiwulire Sandara babababa. Tunaabakobera bino tunakoowa. Era nze bwe mpulira nabbi oba omusumba nga ayogera ku God of Thunder oba Katonda wa Laddu, ndidi kiki bategeeza. Era ono tini Katonda ow'eigulu. Era ono Katonda gwe bawogerako ni Katonda gy'otwala saadaakado wa mukoba nti buli kimu omulabe kye yansindikira kirina okwira gy'oli era kimwirizibwe. Era ekyo zeena kye nakolanga ng'ebintu mbiweereza eri Katonda owa Laddu. Era bw'owulira okusaba okw'engeri eyo ng'omuntu ali kuweiganira waigulu Katonda owa Laddu, Katonda owa Laddu, tegeera butegeere. Era weebuuze mu mutima gwo wa mu Bayibuli scripture ki oba kyawandiikibwa ki mu Bayibuli
era okusomesebwa okwo naani yakusomesa mu bayibuli okwokoba nti ebintu byonna byonna mbizaayo ewa Katonda owa laddu ng'ole mu mwiddukira gwe twalina wano mbizaayo. Era embuulira eyeeja mu maiso etyo mbuulira y'abale abayikiriza mu Katonda owa laddu. Era bwe baava owa Katonda ole owa laddu baja ewa Katonda ow'omuliro ku muliro, era eyo ewa Katonda ow'omuliro ku muliro gye basaadaakira embwa mu kanisa. Ategeera nti bano baatoola amaanyi okuva eri Katonda oyo ow'omuliro ku muliro, era akoba nti basaadaakira Katonda ono ow'omuliro, basaadaakira Katonda ono ow'omuliro embwa, era ye kyamukakataku okulya embwa mu kiseera ekyo. Era bwe baavaawo baamutwala ku mwala ogw'abano bakatonda bano beyakatukoberaku ababiri, era omwala ogwo yali ateekwa n'okugutoolaku, era yatoolaku agamu ku maadi yabanga ayirayo nago e Nigeria. Era akoba nti bwe yali ng'ali kwirayo mu South Africa baamuwa amateeka, baamukoba nti ng'oligolola bw'otuuka mu Nigeria ekintu ky'olina okusooka okukola noonya omwiga we guli, era yajja ku mwiga oguli eyo eshashanguve. Ekyamutwala ku mwalo ogwo n'okwandula amaanyi oba emizimu emisambwa gye yatoola e Nigeria okujandula mu South Africa kanisa ye gyeri. Era ebigambo yayogereraku yakoba nti nenda emizimu gino oba emisambwa oba amajiini gendeese ganambe okwiduza kanisa. Baamuwa n'omutwe ogw'embiidi gwe yali alina okuziika mu kanisa munda. Teebereza ki? Baatwala ekiseera nga tikiwera na kya mwezi mulamba, baabona abantu bangi, abantu nga babooga bubooge mu kanisa yaibwe. Baamukoba nti omutwe ogw'embiidi guno bwe gunaatandika okuvunda enengera edinaaguvaamu, Abaganda baddeeta envunyu, tenda kuleka muntu yena yena inuma. Envunyu oba enengera edinaaguvaamu n'abantu abajja okwidda bayiduza ekanisa yo. Eno n'enkulungo y'obufere wano ku 9-6 Busoga One Farm, omwoyo gwa Busoga. 9-6 omwoyo gwa Busoga. Abasumba abali kundo paye bakama bange dieno programu ti yange munonye musumba munaimwe Pastor Makado. Abankuba kwenchiko munonye musumba munaimwe Pastor Makado ne yabyogera zena je nabitweire bamweta Pastor Makado Sentamu iwe tambwa bute Makado Sentamure tibyange waiswa muto wange Kenneth kutatalo wano mwidinda nko yati munange byoli kwogera ku byembonanga mu kanisa bingi bye mujja okuzuula mu programu dino de tulikola, bingi bye mujja okuzuula. Zanyule yampa mulimo kukola kulwanyisa bufere. Webala okuwuliriza omwoyo gwa Busoga. Ndikwenda kubiriza twala omwana bamuwandiise kubanga bali kuwandiisa ku Pioneer Technical Institute. Twalayo omwana weigangao basobola okuboneka nga bamuwa ekifo ajja asome secretarial, accounting and finance, business administration, records management, marketing and salesmanship ku Pioneer Technical Institute. Twala omwana ajja asoma emirimu egy'omu mutwe. Iddukira nti gavumenti y'eggwanga lya Uganda yabawa omukono nga mu nteekateeka yayo ya Universal Post Primary Education and Training yakoba nti tuli kwenda abaana ba Uganda basome. Omwana ajja asoma emirimu egy'omu mutwe ya Rabbi. Omwana asoma okubaada,
omwana asoma okuzimba, omwana asoma okwokya ebyuma, omwana asoma okulongoosa emmotoka, omwana ajja asoma okuteekateeka ennimiro, omwana asoma okulongoosa pikipiki, omwana asoma okutambuza amasanalaze, omwana asoma okutunga engoye, omwana asoma okutambuza amaadi, omwana asome okufumba emigaati, okufumba emmere n'okuteekateeka wooteri n'okwaniriza abagenyi mu wooteri ku Pioneer Technical Institute eyaganibwa Iganga. Bw'ova ku bwange noonya wangaito. Ate munajja w'abasumba babasabire nti abaana baimwe bademi okusakisidinga nga nze mbakobeire. Era nga muna ku Pioneer omwana baidde amugema bulungi because baidde enfuna yaife ey'ekiwafu. Nze duzi basa ow'eisomero muwala wange gy'asomera yankubira esimu. Halo ono ni dadi guni nti baana bange bazira maina babeta baana bange bazira maina babeta ba kisibo. Ono ni dadi kisibo nti ati muna kisibo tumubandayo nti sente imeka ati mitwale ebiri. Aye ni mwebuni omwana asasula sente imeka. Oba asasula mitwale esatu ku isomero. Aye bamubanda emitwale ebiri. Kwa nti basa omwezi gwaweire kwati gukali nti linda omukaire lidi yansasule n'omwami mukwirime wange anyole yena ampa akasiimo. Baba nampa akasiimo myaya mu bringing the money actually tina akasiimo bansasula omusaala sha nze ndya ku ntuuyo zange. Era bawulidde message etuuse leero 2 mu mmeka najja okutuuka olw'omukaaga kwa anti tutandikira wano mu 23 paka 27 tituswika 27 so najja okutuuka olw'omukaaga. My account will be happy. Aba Amanda mutesunga tijja sasula nisooka sasulira baana school fees temundeta kakajanja. So jja ku Pioneer osobola okuboneka nga omwana bamuwandisa atenga munange bobanga oyenda okwogera ku n'obukulembeze obw'essomero lino erya Pioneer oyida kukubira Dean of Students ku 0783 98286 0783 oba 0756 0756 Basa w'essomero eri ali ku 0705 735 0705 735 Director Haji Yusuf Bachu mukubire ku 0772 5 372 0772 5 372 n'aba oli kwogera n'obukulembeze obw'essomero erya Pioneer Technical Institute. Eggulo nayogere ku ni muganda wange Director wa Jat Glassmat and Aluminium Works Jat yankoba ati munange stoko ndese motoka namba abantu bayidde basuubule endabirwamu, abantu bayidde basuubule silicon, abantu bayidde basuubule pati. So mujeyo musuubule endabirwamu, musuubule silicon, musuubule pati. Jati abaguza ku bbeeyi eya dondolo. Ate ni wali kwenda okuyigala ennumba yo Jati munanga ayida kuyigalira ennumba yo. Oyida kujja wale ebugembo okulingiriza ekigudo ekikaire kireka kiraawo ku U-turn oba okuba agaana wano empumwire okulingiriza essundiro y'amafuta libeta DC Energy basobola okuboneka nga bakuwa ekisinga bulungi. Iwali kwenda partitioning office yo beyunire, ali kwenda okola counter enungi beyunire, iwe ali kwenda okuyigala ennumba sekukulu eno tujja okugirya nga ennumba yo ojingire wena beyunire ate nga batandise ni promotion eya sekukulu. Kubira pita ku 0704 577 0704 577 webala okubona KHB webala okwekumira ku KHB chokola cha buvunanizibwa chokola cha maani ino ndikola mu katono nti ndikwira otava ku mwoyo gwa busoga. Abajeka babayigulire wa idduuka eritunda ekirungo eky'emmere y'enkoko omuli broiler pre-starter 30% broiler concentrate 20% layer concentrate era nga batuusa n'obukoko obuto okuva mu Netherlands, Turkey wamu ni Belgium. Abenda okubuukinga mwide ku office daife tutunda ni disinfectant wamu ni blocks edente iwayenda okwebuuza ku nsonga eda farm. Abajeka kyona tukikola twaganibwa ku Iganga Road nga wakava ku Pulse Medical Center era office yaife eri ku ekipande buli lwakuna director mwena abaawo imwe abenda okwebuuza ebisingawo mubite ku 0707 5 9
5247. Abantu b'Ekagoma! Nga tuli mu Kentalo, ate endigito ya Busoga One Radio! Empaka endegaali editungiza n'ekitongole 2023 mu kisaawe e Bugembe! Bino disazeeko abantu b'Ekagoma! Ngenda kutomweza 5 mwezi guno awo ku kisaawe kya Kagoma Primary School! Kala abantu b'Ebuyengo, Lubani, Wanda Town Council, Busia, Kitanaba, Kalebera, Mukuluka, Mutayi, Lukolo, abantu b'Ebuma, Budima, Namagera, Buwolero, Butangala, n'ebintu babirira inaawo! Muyite mu bungi mubeewo ng'abaduulizi nga tubonani ajja okutikirira Jinja mu finals era ng'abembi b'Ebusonga bonabona tubamazeeyo empaka dino edegaali litegekeibwa dategwamu esente vida alcohol kombucha drink ni vida flavored gin ebyokunwa ebitaleta hangover PM events endonga esindogoma ni kituzi natural health drink Endigito tyerera ntyereze. ekintu kye balanga ku Busoga wano kino kyamaanyi kirimu omunigo sikwizi mukazikiza kituufu kyamaanyi era mpulaningira ino gye nkola nimberime babosi bayiretingayiza lukuzande mudesire mbanjavaamu erino aye kabiri ndenda nimbe n'omukyala tingayisa tundija mukyalo ab'ekika batwese mu mitingi kino kyamaanyi kumbe megalandiredi yambukingako olw'olunaku antwala Bugembe wale mu ndigito tyerera ntyereze waire mukaire ndaguma akasitansoniwe renti kubakulu n'Obusoga wale ekintu kyekoze bulaza kyamaani muleeta obwana obulya sente ati bumeketa maido buli nifiga ati motoka dabikado bebyane bidde okucakala avaala wamulinga kuwaba oti amasanalaze gakukubya mpa endigito ya Busoga wano wagiro Spark TV ewambye Busoga yona ni rosfomo bamufaliso okusinga kunuma kulambalaku Sams bakafulu mukukola obumpwakimpwaki obuwooma Mbale Investments Balloon Power Center St. Kalemba SS Dalton Phone Center St. Peter's College Buwera Ropa Solar Systems Eiganga Unsetting Company Limited Kwapaja Road Mwidinda Biti Munyagera Agro Trailers Uganda Limited Ewaina Marsam Tino Hardware Bugembe Sabula Alcoholic Drink Namruth High School Mukono Chikombia Jeulax Vida Enterprises Abukule byokunwa bya Vida Uniform Mattress Jituzi Farm Company Bachuma Jajaja Sounds Kulu na Busoga afire Endigito tyerera ntyereze. Bobo linakubanda banekisa wakiri musasule kwa omutwalo ogw'endigito anti ebulenda ku mwenda tuwere mu kisaawe e Bugembe. Endigito tyerera tyereza kyokwepicha muje tugende mukwepicha yo abantu b'Ebusoga n'obutundu obuliranyewo enaku z'omwezi nga 3 Desemba tugenda balumbawo mu kisaawe kyabazinga Bugembe yaman Spark TV ne Busoga wanu nga bakutuusako endigito ya Busoga wanu mad enaku z'omwezi nga 3 okuyingira mutwalo gumu gokka musaleko mu bungi yaman omuntu tugenda kubeerayo timunamuno mpulira munayo kusabo nindemu muna mad muleeta obwana obulya sente ati bumeketa maido buli nifiga ati motoka dabikado bebyane bidde okucakala avaala wamulinga kuwaba oti amasanalaze gakukubya mpa endigito ya Busoga wanu wagiro Spark TV ewambye Busoga yona ni rosfomo omufaliso okusinga kunuma kulambalaku Sams bakafulu mukukola obumpwakimpwaki obuwooma Mbale Investments Balloon Power Center St. Kalemba SS Dalton Phone Center St. Peter's College Buwera Ropa Solar Systems Eiganga Unsetting Company Limited Kwapaja Road Mwidinda Biti Munyagera Agro Trailers Uganda Limited Ewaina Marsam Tino Hardware Bugembe Sabula Alcoholic Drink Namruth High School Mukono Chikombia Jeulax Vida Enterprises Abukule byokunwa bya Vida Uniform Mattress
Zituzi Farm Company, Wiru Holdings, Abakola Products, Dara Village, Punchu Beauty Products, Popcal Medical Center, Bachuma, Jajaja Sounds, Kuru na Busoga Fire! Indigito Tierera Ntiereze Indigito Tierera Tiereze Kona igwe yanzije mabega wampunza unza waliombo pyo mutwe but anyway mugamba mtabana wagizi wange mwenna olushiba kalonje eke swag mama elanga mbaita mwenna nga 3 December Indigito ya Busoga Radio mukisawo ebugembe temuswa showtime rap Muleto bwana obuli asente ati mumeketa maido buli nifika ati motoka dabikado bebyane biddo kuchakala avara wa mulinga kuwabo tamasanalize gakukubya pa Indigito ya Busoga wale wagiro Spark TV ewambye Busoga yona ni Rose Fomo bamufaliso kusinga kunuma kulambaleko Sams pakafuru mukukora obumpwachi obuwoma Mbali Investments Balloon Power Center Sekalemba SS Dalton Phone Center St. Peter's College Buwera Ropa Systems Iganga Unsettingness Company Limited Kwapaja Road Mwidinda Biji Munyagera Agro Trailers Uganda Limited Ewaina Balsam Tino Hardware Bugembe Sabula Alcoholic Drink Namruth High School Mukono Chikombia Jeula Spida Enterprises Abukule Byokunwa Bya Vida Juraform Mattress Zituzi Farm Company Wiru Holdings Abakola Products Dara Village Punchu Beauty Products Popcal Medical Center Bachuma Jajaja Sounds Kuru na Busoga Fire Indigito Tierera Ntiereze Nile Pride Development Circle, located on Busoga House 86, second floor, is here to grow your business. Come save with us and get loans at competitive interest rates. We offer different products at the circle and we are glad to offer you the best financial services. Nile Pride Development Circle offices are open Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. For details, 0701-119-368 or 0702-734-868. Sweet Spot Bakery ezira kisinga kuwoma mu nsi okusinga ebyokulya ebya Sweet Spot Bakery ebikolebwa mu birungo eby'omutindo ogusinga. Ekyo ni kituufu tukola birthday cakes, baby shower cakes, cupcakes, half cakes, donuts, bagia, daddies, cookies, brownies, pizza n'emigaati egy'enjawulo. Ebyokulya byaffe bigonda, biwooma ate biba fresh. Ewayenda okolera cakes mu decorations ne flavors ed'enjawulo tukikukolera. Tutuukirire mu kibuga eky'Idinda ku Main Street ku Busoga House 86. Oba otukubire ku 0704-94-14-14. Funira famire yo eŋŋandado n'emikwano gye ekyokulya ng'okitola ku Sweet Spot Bakery. Sweet Spot Bakery, we serve fresh every day. Bw'owulira erina Igal tuba tutegeeza Igal Petrol Station ni Igal Plaza Hotel mu kibuga eky'Idinda ku Main Street. Imwe abenda accommodation y'omulembe, rooms ez'okupangisa n'edisana mu office nimwe abateekateeka enkuŋŋaana di conference n'abali planning emikolo egya buli nsambo. Igal Plaza Hotel n'ekifo kyonka. Ekifo kino kyemala bulungi anti buli kimu kye weetaaga kiriwo. Shopping ogikola weenawo anti kuli ku supermarket, kwaba ku cafe ne restaurant we bafumba emmere empoomu. Ate wayenda okunywa amafuta agawangana mu kidduka kyo, Igal Petrol Station wali ku bridge empya ng'ojje Kampala. W'oba ojje ngera wonadda kwagana wo supermarket, cafe ne restaurant okumana ebisinga okuba ku note 7.9 484 758. Indigito Tierera Tiereze Kirimugira semirembe benenzira Wantyama kumutima oli kumpi kugunyantula yabwayi nga 3 December yabwayi tugenda kubeerawo ejjinja Abasoga bamuna abasaada n'olwaliro tugenda kujja yabwayi beerawo mu Ndigito ya Busoga yabwayi nga 3 December Bugembe Stadium ya Dono Semaulana. We are going to represent to the fullest. Muleto bwana obuli asente ati mumeketa maido buli nifika ati motoka dabikado bebyane biddo kuchakala avara wa mulinga kuwabo tamasanalize gakukubya pa Indigito ya Busoga wale wagiro Spark TV ewambye Busoga yona ni Rose Fomo bamufaliso kusinga kunuma kulambaleko Sams pakafuru mukukora obumpwachi
Mpwachi, Obuoma, Mbale Investments, Balloon Power Center, St. Kalemba SS, Dalton Phone Center, St. Peter's College Buwera, Rampa Solar Systems Iganga, Uncertainties Company Limited, Kwapaja Road Mwidinda, Beji Munyagera Agro Trailers Uganda Limited, Ewaina, Marsam, Tino Hadwaya Bugembe, Sabula Alcoholic Drink, Namruth High School Mukono, Chikombia, Jeulax Vida Enterprises, Abukulebio Kumabia Vida, Terraform Mattress, Jetozi Farm Company, Bachuma, Jajaja Sounds, Kuruna Musoga Fire! Indigito Tierera Ntiere Zifibo Hawa Tuangere Nsonge Digema Kufere Naba Fere. You can ask anybody around social movement, they will tell you that on a Sunday morning it was traffic going to our church. On the road you will see people wearing white. It was traffic going to the church. So I knew deep in my heart and said, these people, they are not here for the word of God, but they are here brought by all these kind of powers. Because one of the signs to see if people are not here by the word of God is because they don't need the word of God. They need miracles and prophecy. When you preach the gospel, they sleep. That is the reason why during that time I did not invite any preacher. It was me only. I will make sure that I don't contradict my gospel, because my preaching was not about Christ, but my preaching was about miracles and healing. And the moment I stand to say, can I prophesy? Yeah, guess what happens? The whole place shakes. Everybody stands up and says, prophesy. But when you teach the word of God, they sleep. But when you say, can I prophesy? They all stand. And because this is what the spirits have brought them to. So don't be fooled when you see crowd, people filled in the place. Ask yourself, what are they looking for? Then you will know if they are of God. Because a lot of people filling the stadiums, filling the arena, filling the overflow, they are there for prophecy and miracles. And the devil can give prophecy. In the book of Acts, you remember about the young woman who was using the python spirit. She was predicting, prophesying using a wrong spirit. And she came to the apostles and they rebuked him. A lot of Christians are filling the chairs where they are hooked up with spiritual principalities. And this is what I did. And by that time, they told me, you need to stop what you were doing. I had several offices where I was now consulting. For people to come and see me, they had to pay a certain money for consultation. And the reason why they had to pay, it was because the money I will take and I will put it to the altar. That is the reason why you need to be careful where you take your money to. They will give me money for consultation and I will put it on those gods, those spirits. The money has to sleep there so that the person who has given the money will keep on giving. That is the reason why people who are under occultic, everything they think is to give into that particular church, because you are giving to that altar. And I had offices, I was selling oil, I was selling water, I was selling candles, anything that I will think of, or anything that I will see in the Bible crossing. If it's oil, I will bring it as a doctrine. If it was water, I will bring it as a doctrine. So those were the kind of things that I was doing to generate more money. And I remember one day when the policemen came and they said, we are arresting you. Kisibo Hawali tuwangere ensonga digema ku bufere n'abafere ozaako abantu abo bashashanguve nti olw'esande kuncho walinga kalipagano kabirumuka n'abantu ng'ezawo bisa kigere ng'abantu bali kwolekera eri kanisa ya Musumba Makado ku nguudo ng'obona abantu basimbye enniriri abambaire ebyeru nga bali kuyidda mu kanisa yange nze era nze nakimanda mu mutima gwange nti abantu bano tibali kuyidda ku lwa Katonda aye bali kuyidda olw'emisambwa emijini emizimu gino gye nafunye okuva e Nigeria. Era kino kyandaga nti abantu tibamativu era tibeetaaga kigambo kya Katonda bayikiririza ino mubire ebyamagero bye bakola ebibatwala n'okulagulwa. Era bw'oba obuulira ebituufu obuulira enjiri mu kanisa batandika okuwongera. Kyova obona mu biseera ebyo we nayina amaani gano nali tisobola kweta musumba yena kubuulira kubanga tyayenda kutataaganya mafuta gano ge natooleera ag'ekibi nakugatamu musumba wundi gwentaidhi eri abasumba batava ku bituuti mu Uganda ndaabaleetera lisiti mbwe munange mu obukalamu kubanga embuulira yange teyali ku lwa Katonda Kristo. Embuulira yange yaliwo kugaba bugayiga
kukola bya magero na kuwonya. Era nga bwenemerera okukuba nti ndagule, teebereza ki ekibaawo. Ekifo kyonna kyona kigugumuka. Buli muntu ayemerera akoba ati lagula. Aye bw'obulira ekigambo kya Kristo balambaala. Kasooka bamu oti ndagule, bona nga beemerera ati lagula. Era kino n'ekyemyoyo egyo kye gyabaleetera okukola. Era otawunzibwa singa obona abantu ab'ekibi nga bayidwira awantu. Era idaategeera ki kye bali kunoonya. Awo olitegeerera nti bakatonda oba ti bakatonda. Kyova obona abantu imwe oba ife twiduza ebisaawe, twiduza we bategeike enkungaana, daba nene, daba damaani, olw'ensonga nti abasumba ab'emizimu emibi baba bayidyewo. Yatuyizayo ku mu kitabo eky'amateeka omukazi eyali akozesa amaani ag'emisambwa. Yali ateebereza yalagula ng'akozesa amaani ag'omulabe oba amaani ag'emisambwa oba emizimu. Era abasumba bangi baiduza amakanisa gabooga aye nga bakozesa gano amaani ge batoola mu mizimu. Zeena kye nakola kuba nali nenda okwiduza kanisa, nali nenda okuba ow'amaani, nali nenda okuvuga ku motoka enene. Mu kiseera ekyo bandagira n'okundagira ndekere bye nali nkola, naigulawo offices ed'endawulo oba amayafeesi ag'endawulo gye nali nga mpeera counseling eri abantu. Abantu okuyida okumbona baali balina okubaayo n'akasente kabasasula ak'okumbona. Era lwaki baali balina okusasula? Esente edaali diva mu mikono gyaibwe naye nina okudigema ndite ku wolutaali. Yabalabula mube beegendereza esente demugema mu ngalo daimwe, abasumba bemudiwa baditwalawa era baditaawa. Akoba nti baamuwanga esente mu ngalo de yadigema yadita ku bakatonda bale, kugira emizimu emisambwa egyamuwa amaani. Sente dayi nga dirina okusula awo ku wolotaali wenditaire, kubanga omuntu ampaire sente taida kukoma kumpa ng'ateekwa okuleeta esente kiseera ku kiseera. Abantu abawaayo esente dino kimala kyabafuukira muze nti balina okuleeta esente lunaku ku lunaku. Emisambwa gire giba gibalimu nga gibalagira okundeetera esente lunaku ku lunaku. Era mu office dange de naigulawo nali ntundamu amaadi, nali ntundamu emisubaawa, nali ntundamu buli kintu kye nali ndowoozaako mu bwongo bwange ng'abantu nkibaguza nsobola okubatoolamu esente. Nga bwe mubona eri ababaguza amaadi, wali ababaguza omutyere, eri ababaguza emiyembe, bintu bingi bye batunda mu makanisa bye babaguza makanisa gye musabira eyo gye ntayidi. Bwambona ekintu kyonna kyonna mu Bayibuli bwe beeyogera ku mafuta nga ngaleeta, bwe boogera ku maadi nga goona ngaleeta. Era ebyo n'ebintu bye nali nkola okufuna esente mu ndikiriza eno kye beta doctrine. Ndidukira lunaku lulala abasirikale aba poliisi lwe bayida bankoba nti bali kungema. Eno n'enkulungo y'obufere wano ku 9-6 Busoga 1 Pamma, omwoyo gwa Busoga. Weebala okuwuliriza omwoyo gwa Busoga muntu wange. Nze nkusiima busiime nti okaatwekuumireku okawuliriza, weewaireyo oyege, weewaireyo osome. Munange uwulire si byange bya musumba Makado naali kubyogera. Musumba Makado naali kubyogera. Mu kanisa gye tugyeyo batuguza emisubaawa egy'omukisa, batuguza amaadi ag'omukisa, batuguza ebintu bingi eby'omukisa, era nga twenda okuba obulungi bye tulina okuba nti tugula. Li omusumba yalese kalaamu ndikunoniza akatambi ako tirikabona neze nkabazanireku omusumba
yaleese kalaamu. Ya Rabbi, nakatereike wa bannange, nakatereike wanze. Omusumba yaleese kalaamu ed'omukisa era nga kalaamu agitunda emitwalo 5. Gula kalaamu ey'omukisa ofuna omukisa. Omwana waje agiwandiikise abita ebibuuzo. Aye bantu bange, mwena mbeewuunya ya Rabbi, imwe mwakula mutya abatabuukaku? Imwe mwakula mutya abatalabukaku? Bwene tunatuusaawa bantu bange, tunakituusaawa mikwano gyange okubabuulirira nga timubuuka. Ate ni bamala kusabula nga bakutundiisa ebibyo, ayo omusaada wuuyo abakobeire. Abantu bawano n'abalina omuze agema mu nsawo ati yatoola yesente yadigemye omuntu. Aye musumba mulamba wuuno akobere nti esente do, esente abantu de baali bamuwa yali adisuza ku wolotaali, ate awawali wolotaali niwe yali yaziika omutwe ogw'embiidi. Awawali wolotaali gye tuli kujja mu maiso eyo mwidaabo nakyo ekindi ekyaliwo. Musaada yankoba nti eriyo omukyala yali yakola akawoteeri. Aye bamukobanga ati muna omukazi oyo takwikiriza. Akawoteeri kali kasikase mintinge munda. Aye nga amaadi abantu ge banaaba mu kataasa ayina ekidomola kyagayuwamu. Yakoba ati ati lulala bamuniina akagere nga amaadi agagayuwa mu kidomola yagatwala. Baidako bati awali alina olugambo. Yagatwala ng'eriyo wagayuwa. Abantu balina endikiriza ed'endawulo. Banko bati ng'omwana olamaza. Aye bwe bamugunduwa ne bamusomera dooga. Abantu olwo lwe baakoma okujja mu woteeri. So baganda bange, imwe abawuliriza omwoyo gwa Busoga, nenda kubasaba kintu kirala. Twetaaga okuba abalabufu. Butini wo ino omwana wo ng'asomyeku, soma paka senior 4, asomye paka senior 6, mutwala ajja asoma ebintu eby'obusawo ku Lubega Institute of Nursing and Health Professionals. Ilina isomero ni baina courses eda certificate ni diploma. Mu certificate mulimu nursing, mwaba midwifery, mwaba medical laboratory technicians, mwaba mu certificate mu pharmacy. Mu diploma mulimu clinical medicine, mwaba mu health community, mwaba mu pharmacy. Era mu diploma mulimu ni nursing extension. Okuwandiisa kuli kujja mu maiso. Okufuna ebifo kuli kujja mu maiso. Yes, n'ogwo okuwandiisa kuli kujja mu maiso. Twala omwana okukirebe ky'obwakyabazinga wali Bugembe, oba mutwale ku main campus Buseyi Eiganga. Imwe abali Butuumakiira bw'obonanga Kampala wali wangu wakujja, mutwale Kampala kusa building ku Nkuruma Road. Interview lijja kubayo ngenda ku omwezi mwenda omwezi ogwa Desemba, ng'endigito yakawange na ku omwezi 3. Endigito eri kuwa 3 buti ku mwenda interview diriyo. Ku 0772 460 ndala 30 0772 460 ndala 30 oba 0782 856 203 eya Airtel 0700 mukaga mwenda 3468 0700 mukaga mwenda 3468 bakubireku baida kuyamba zana radio binga encho lyolunaku olwaleero abakyala kuwanena kudina abageni mu kibona waliwo pichipichi eri yawo
eri ku ekigambo nti radio bingo abazaana radio bingo buti aba atandika ng'ennaku d'omwezi lulala omwezi guno gwe tulimu mujja kwegaita mu kazaano ka draw oba wawangula ku mwezi guno oba towangulangaku oyinza okuba namukisa gy'ogolola n'epikipiki ey'ekika kya bajaaji sniga star 8 ndala mukaaga star 8 ndala star mukaaga ash onige okay oteekwa okubaako n'2000 niga star 2 ndala star mukaaga ash oteekwa okubaako n'2000 ku isimu yo oba oli wa Airtel oba oli wa Muten niwe kasona tampini namba nga bakusala 2,000 abalungi ogwange ngukoze ogusigaire gwaimwe Sheikh Maya ewasuzoti aye bana obukulembeze obwiganga mukole ku luguudo olubita olujebuna bana nibwoyenda okukyalira Sheikh Maya yebuti obede eri ato walita mu motoka eti nifo tuvuga obukudu kire ekipikipiki kyenvuga ekikaire kino eri ato ndisiba ku nkya ya Rabbi bana ndi bakobera abeiganga mukole oluguudo olwo muluwe drainage ekiina kiri awo bana ngoje okujabuluza ya Rabbi hawali tuwongere ensonga edigema ku bufere n'abafere Kisibo hawali tuwongere ensonga edigema ku bufere n'abafere. I remember one day when the policemen came and they said we are arresting you because of mutilation. Remember, during that time in Soshanguve, there were a lot of cases where people were found cut with body parts, all those things. So it was rumored around that area and said there's a man who is strengthening business people, a man who is strengthening other churches, because a lot of pastors, they will come for consultation, a lot of traditional doctors, they will come for consultation, and I will give them power. That is true. I've got people that I know their churches stood, even today their churches are still standing on what I have given to them. And immediately I came out, others they called me straight and said, you don't have to mention our names, you don't have to mention our churches, but this is the part of my life. Yes, I've given people powers. There are people who've got churches because of what I did now. Eno n'enkulungo y'obufere wano ku 9/6 Busoga 1 Pamma omwoyo gwa Busoga. Katutandikirawo nnaku olw'enkyo ninze awali kisibo nenda okulamusaako omukyala Esther Mukuru owa Grasta Corrections awo kulingiriza awo kulira awo mu kikubo kya Walmart supermarket nkulamuisaako webala okuwuliriza omwoyo gwa Busoga ndi ku 0702 85325 0702 kambalekere muko irime wange anyole Innocent okuva ebutagaya ni muto wange Odoli John okuvere mubatemi abebukado ebuyengo musibe bwera kibumba nsaba bankumiro nako lwalero. Good morning. Enkulungo y'obufere ey'olwalero kekange wano kabiri kyongero tuwaganane.